Good evening, children. In yesterday class, we discussed about different habitats. What are they? What is a habitat? What is a habitat, children? Yes, living place. How many habitats we have discussed yesterday? How many different types of habitats? Tree is a habitat, forest, aquatic habitat, isn't it? Different kinds of habitat we discussed yesterday. Habitat is a natural home of an organism. In a habitat, we find various kinds of living things and non-living things. Is it true or not, children? What are the non-living things you find in a habitat? If you take your house is a habitat, your home is a habitat. What are the non-living things you find at your home? Species habitat can be seen physical manifestation. Book, okay, non-living thing. All things. What all things comes under non-living things? Tree. Tree is a living thing. TV, non-living thing. Chairs, okay. Any other physical except physical? Non-living thing which we can't able to see them. Which is that one? But we feel it. Yes, very good, Ankita. That is air. Electricity, very good. Air, electricity. Here, non-living things in the habitat are air, water, sunlight, and you said some of the other living things. So, is there any relationship between living things and non-living things? We discussed yesterday different living things: plants, animals, microbes. These three comes under living things. Is it true or not? Plants, animals, microorganisms comes under living things. Non-living things in a habitat are air, water, sunlight, soil, or comes under non-living things. Here, one important keyword I'm going to introduce to you today, that is ecosystem. What is the difference between a habitat and a ecosystem? Habitat means the place where we live. Then what about ecosystem? What we observe in ecosystem, children? Have you ever heard about ecosystem? Winner ఎప్పుడైనా ecosystem అంటే? Yes, Kajal. Our daily system. Ecosystem is the unit of living things. The unit of nature, Ankita. Yes. Ecosystem is a unit of nature. Ecosystem means various kinds of living organisms, different types of living organisms and non-living organisms in a place. Unit of nature or natural. Okay. For example,
if we take our home is a habitat and our village is a ecosystem. మన ఇంటిని మనం ఒక హ్యాబిటేట్ అనుకుంటే మన విలేజ్ మొత్తం ఒక ఎకోసిస్టమ్ గా మనం డీల్ చేయొచ్చు, చెప్పొచ్చు అనమాట. అంటే హ్యాబిటేట్ ఈజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్. If you see the example like forest is a ecosystem. There in the forest, nest of a bird is a habitat. Okay, in the habitat, a living organism's home, particularly any living organism. If you take an ecosystem, there is different kinds of habitats. There is different kinds of living organisms in the ecosystem, but there is a relationship between different living organisms there. Here you observe the definition here. What is habitat and what is ecosystem? Habitat is the natural home of an organism. Ecosystem includes all communities of living organisms and their relationship. I already told it. Relationship with the physical environment. Physical environment here, air, water, soil, etc. Physical environment in a geographical area. This is about ecosystem. Who said about ecosystem first? This is very important one, children. The word ecosystem was first used by A.G. Tonsley in the year 1935. He is a British scientist, botanist. Botanist means, who is a botanist? Do you know that, children? Who is ecologist, botanist? The scientist who works in the field of, in the study of plants. He studies about plants, botanist. The person or the scientist who studies about the ecosystem is called ecologist. So he is a botanist and ecologist. Who? A.G. Tonsley. The word ecosystem is first used by A.G. Tonsley. Okay, actually ecosystem previously called it as ecological system, but later it was changed into ecosystem by Tonsley. Okay, according to him, nature works as a system in which organisms and their communities are influenced by many non-living environmental factors and vice versa. Here, what is the meaning here means, in an ecosystem, living and non-living organisms both are important. Plants, animals, at the same time air, water, soil, sunlight, these are all very important. Without air, water, soil, there will be no living organisms in the ecosystem. Why, children? Why I am saying this? Without water, air, sunlight, why living organisms can't able to live? Anybody? Without water, air, sunlight, there is no preparation of food because they are in ecosystem. Okay, Kajal. Yes, food preparation is not possible without these elements, without these non-living things like air, water, soil. So they are very much important in preparation of food. As food chain, Lakshmi Narayana, food chain means here not food chain exactly, food preparation. For the preparation of food, those elements are essential: carbon dioxide, sunlight, water. So without them, food is not prepared. Without food, there will be no life. Why? Without food, there is no energy formation. If energy is not produced, there is no living thing will be work. Energy lekunda ఏ లివింగ్ ఆర్గానిజం పని చేయలేదు కదా. ఆ ఎనర్జీ కావాలంటే ఫుడ్ కావాలి. ఫుడ్ కావాలంటే ఎస్ మినరల్స్ మీరు చెప్పినట్టుగా, నీలా చెప్పినట్టుగా వాటర్, సన్లైట్, విటమిన్స్ ఇవన్నీ కావాలి. వాటర్, సన్లైట్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటేనే ఫుడ్ ప్రిపేర్ అవుతుంది. ఓకే, మరి ఎవరు ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తారు? Which living organism on this planet prepares food? The most important living organism. Yes, plants, very good. Plants are the
producers. Very good. Raghavi, Aish, Bunny. Plants are the producer. Plants only have the capacity to produce food. So here, what you are observing in this picture? Food chain. Snake depend on which other living organisms for food here in this picture? All living things are depend on others. Yes, true, Neela, true. Relationship between plant and animal. Based on what? Which type of relationships here you are observing? Food relationships. Is it true or not? Yes. Here, small plants or seeds you are observing. That seeds are eaten by the herbivores like a rat, squirrel, rabbit. And rat is eaten by snake, owl, and fox. Here snake is depend on other living organisms. More than one living organism, it depends on other. Main important was plants because all depend on it. Very good. Here all other animals on the land depending on the plants only. Every animal species depends on the plants for food. No species in the animal kingdom prepare food. They can't able to prepare their own food. They depend on others. Definitely. That is correct. Plants depends on non-living things, not the living things. Plants depends on non-living things like carbon dioxide, water, sunlight. Okay. This is, we call it as food chain. Food chain means here each and every living organism depends on other living organisms for food. Here we can see more than one relationship here. If we take the owl, it is eating squirrel, rat, and also other birds. If we take the frog is eating some insects here. If we take the snake is eating squirrel, rat, frog, insects, birds, so many. So here what we can say here, each and every organism in the ecosystem depends on other organisms, more than one organism for food. This is called food chain. We know that there is a feeding relationship between plants and animals. We have seen already. Along with this, we can see an interdependence between plants and animals for space, reproduction, shelter, etc. Here, there is a competition between the same species for food, space, and reproduction and shelter. Where do plants get their food from? We already discussed. What is the energy source in the ecosystem? Two important questions. Where do plants get their food from? Children, you have to answer this question. Where do plants, sun, roots, Arvind Reddy, Ankita, soil, from photosynthesis, somebody, carbon dioxide, water. Yes, very good, Deepika. Photosynthesis process. Krishna, I think you can hear my voice in YouTube class. If you are not able to hear here, that means you are not connected your mic in Zoom meeting.
So that is why you are not able to hear in my class in Zoom meeting. Okay. Yes, right. You said all the answers are correct. Plants prepare their own food by using carbon dioxide, water, sunlight. Why we are also have those material with us, like carbon dioxide we have in our body, water we have, sunlight we are getting. Then why can't we prepare our own food? మనకు కూడా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంది, మనం కూడా వాటర్ తీసుకుంటున్నాం ఎవ్రీడే, సన్లైట్ కూడా మన మీద పడుతుంది, ఎందుకు మనం ప్రిపేర్ చేసుకోలేకపోతున్నాం ఫుడ్? వై డూ ప్లాంట్స్, వై ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు ప్లాంట్స్? ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ ప్లాంట్స్ కి ఎందుకు పాసిబుల్ అవుతుంది? ఫోటో మీన్స్ సన్లైట్, సింథసిస్ మీన్స్ పుట్టింగ్ టుగెదర్. దే ఆర్ పుట్టింగ్ టుగెదర్ టూ కాంపోనెంట్స్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్. Combining those two, carbon dioxide and water, they are making food. In leaves, there is a substance present in the leaves. Because of that substance only, plants can prepare their own food. We animals are not preparing. Not stomata. Green color pigment, very good, Aish Bunny. Chlorophyll, yes, exactly. If we have chlorophyll, we can also prepare our own food. మనకు కూడా కాయలు, పండ్లు ఇవన్నీ కూడా మనకు కూడా వస్తాయి. వేస్ట్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వేస్ట్ వెజిటేబుల్స్. రవీందర్, హియర్ ఇక్కడ మనం ఎందుకు ప్రిపేర్ చేసుకోలేకపోతున్నాం అంటే కారణం మనలో క్లోరోఫిల్ లేకపోవడమే. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ రీజన్. ప్లాంట్స్ బాడీ, యానిమల్ బాడీలో కూడా అన్ని సేమ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్, దాదాపు కొన్ని డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. ఆ డిఫరెన్సెస్ లో ఒకటి ఇది కూడా క్లోరోఫిల్. ఈ క్లోరోఫిల్ అనేది ప్లాంట్స్ లో ఉంటది, మనలో ఉండదు. కాబట్టి ప్లాంట్స్ కెన్ ట్రాపింగ్ ద ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ది సన్లైట్ అండ్ దట్ ఎనర్జీ ఈజ్ యూజ్డ్ టు కంబైన్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్. ప్లాంట్స్ లో క్లోరోఫిల్ ఉండడం వల్లనే ఇది సన్లైట్ లో ఉన్న ఎనర్జీని ట్రాప్ చేయగలుగుతుంది. ఆ ట్రాప్ చేసిన ఎనర్జీని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ ని కలపడానికి, ఆ రెండింటిని కలిపి ఫుడ్ తయారు చేసుకోవడానికి వాడుకుంటుంది అన్నమాట. So if we have chlorophyll in our body will be in green color, and our body can also trap the sunlight, and we can also combine the carbon dioxide and water and make it as a food in our body itself. Okay, so all green parts of the plant can prepare its own food. Is it true or not, children? Yes. And the second question, what is the energy source in the ecosystem? Who is the source of energy in any ecosystem? మనకి మొత్తం జీవులన్నిటికీ ఎకోసిస్టమ్ అంటే చెప్పాను కదా, వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ నాన్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఎకోసిస్టమ్. మరి ఈ ఎకోసిస్టమ్ లో ఎనర్జీ సోర్స్ ఎవరు? హూ ఇస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ? Yes, very good. Sun, Ruchita, and Redmi A9. Ravina, sun is the right answer. So sun energy is trapped in plants. That energy is transferred to the living things who eat plants. Okay, sun లో ఉన్న ఎనర్జీనే ప్లాంట్స్ లోకి వస్తుంది. ప్లాంట్స్ నుంచి ఎనర్జీ యానిమల్స్ కి వెళ్తుంది. ఏ యానిమల్స్ అయితే ప్లాంట్స్ తింటాయో వాటిలోకి వెళ్తుంది అన్నమాట. ఓకే, సో ఎనర్జీ సోర్స్ హియర్ ఇన్ ద ఎకోసిస్టమ్ ఇస్ sun. Okay, see here, what are the elements or substances used by plants here? You can observe here in the picture, water is taken by the plant. Carbon dioxide is also entering into the plant through stomata. Water is absorbed by roots through roots from the soil. These two combined by the sunlight, and this combining process is called as photosynthesis. After the combining process, carbohydrates, that is food, and oxygen, these two substances are released in this photosynthesis process. Children, what is photosynthesis? Plants
In the green parts of the plants, carbon dioxide and water combined with the help of sunlight, and the combining process, by the combining process, carbohydrates and oxygen are produced. That process is called photosynthesis. Carbohydrates, sugar, starch, all are same. All are comes under carbohydrates. Sugar anna, starch anna, annitni kuda manam carbohydrates ani antam. Okay. Actually, it is produced in the form of glucose. Glucose rupamlo produce avutundi. Glucose is a simple sugar. That simple sugar glucose converted into starch. That starch transport from leaves to roots, stem, flowers, seeds, fruit. Anta kuda transport avutunnamata. Leaf lo tayaraina starch anta, food anta kuda. Okay. That starch we are eating in the form of pulses, cereals. మనం ఆ ప్లాంట్ తయారు చేసుకున్న ఫుడ్ మనకి ఎట్లా అవైలబుల్ ఉంది ప్రెసెంట్ మనకి అంటే, మనం డైలీ తీసుకునే ప్యాడీ, రైస్, దాంట్లో ఉన్న స్టార్చ్ అంతా కూడా ఏంటి, ప్లాంట్ ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ లో తయారు చేసుకున్నది. దట్ స్టార్చ్ కేమ్ ఫ్రమ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్. ఓకే, రైట్. I think you understood that photosynthesis process. There are different feeding levels in a food chain. At first level, several plants, algae, etc. use sunlight to make their food and are called producers. Producers means living organisms which prepare their own food. Here the producers are plants and algae. Here you are observing the eucalyptus plants. In the second picture, you are observing the floating green plants here. Those are called algae. ఓకే, మీరందరూ చూసి ఉంటారు, చెరువులలో, కుంటలలో మొత్తం గ్రీన్ కలర్ గా స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది, తివాచి లెక్క. దాన్ని మనం ఏమంటాం, ఆల్గే అని చెప్తాం అన్నమాట. ఓకే, ఆల్గే మనకి తీసుకునే ఆక్సిజన్ లో ఎక్కువ మొత్తంలో ఆక్సిజన్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసేవి ఏంటి అంటే ఆల్గేని. హూ ఆర్ ద మేజర్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇస్ ఆల్గే. ఓకే, రైట్. See, what are these animals? In a food chain, first step, producer occupies, and in the second step, in the second level, some animals eat plants and are called herbivores. Second step lo em vastai food chain lo ante herbivores vastai. Herbivores depend on what, children? Herbivores depend on food. Which type of food? Whether it is plant food or animal food. Krishna. Herbivores depend on plant products. Here, elephant and deer are the herbivores. That means they eat only plant products. Plant products like tender shoots, leaves of the plants. And the animals which eats meat of the other animals are called Lakshmi Narayana. Respond. At the third level, some other animals eat herbivores are called carnivores. Some animals eat other animals' flesh. That animals are called carnivores. Carnivores and herbivores, those two are called consumers. Why we are calling them as consumers? They are not preparing their own food. They are taking the food from the producers. So that is why we are calling them as consumers. They are consuming food. So we are calling them as consumers. Herbivores and carnivores. There is another one variety of living organisms is there. That is omnivore. Omnivore eats both plants and animals. Okay, children. Here you are observing the decomposers. Do you have any idea about decomposers, children? What decomposer eat? Herbivores eat plant products. Carnivores eat meat. Omnivores eat both plants and animals. What decomposers eat? Yes, Ankita, very true, correct.
Decomposers depends on dead bodies of the plants and animals. Yes, feed on the waste of the plant, feed on the dead bodies of the plants and animals. They will eat producers. Decomposers eat, no, Lakshmi Narayana. They will eat producers when they die. Here, okay? Producers ఎప్పుడైతే చచ్చిపోతాయో చనిపోయిన తర్వాత వాటిని తింటాయి. ఏవి decompose. What is the main role here? Decomposers taking food from the dead bodies of the plants and animals, and they decaying them, and they mix that materials and minerals in the soil. Okay, ఈ డికంపోజర్స్ అనేవి చనిపోయిన డెడ్ బాడీస్ ని తింటమే కాకుండా దాంట్లో ఉన్న మెటీరియల్స్ ని సాయిల్ లో మిక్స్ చేస్తాయి, కలిపేస్తాయి. ఓకే శ్రీవర్ధన్, మరి మిక్స్ చేయడం ద్వారా ఏమైతుంది, సాయిల్ యొక్క న్యూట్రియంట్స్ వాల్యూస్ పెరుగుతాయి. ఓకేనా చిల్డ్రన్? లక్ష్మీనారాయణ, ఫాలో ద క్లాస్. ఓకే, బ్యాక్టీరియా ఈట్ డెడ్ బాడీస్, వెరీ ట్రూ. డికంపోజర్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ అక్షిత చెప్పినట్టుగా మనం బ్యాక్టీరియా చెప్పొచ్చు. బ్యాక్టీరియా ఒకటైనా అంటే కాదు, ఫంగస్ ఉంటుంది. ఫంగస్, బ్యాక్టీరియా ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ decomposers అని చెప్పొచ్చు. హియర్ యు ఆర్ అబ్జర్వింగ్ టూ కైండ్స్ ఆఫ్ living organisms. First one is, what is the first one? Cockroach. And the second one, the most intelligent animals on the planet, human beings. అవునా? Yes, true. మరి వీటిని ఏమని చెప్తాం, వీళ్ళిద్దరిని ఏమని చెప్దాము? హెర్బివోర్ అందామా, కార్నివోర్ అందామా, ఆమ్నివోర్ అందామా? ఆర్ దే హెర్బివోర్స్, కార్నివోర్స్ ఆర్ ఆమ్నివోర్స్? Omnivores, very good, Neela. That means they depends on both the plant and animal products. Very good. These decomposers, not only at the last level, at every level we can find these decomposers. So these decomposers depends on the waste and debris of the plants and animals we discussed already. Here you are observing some Arvind Reddy or somebody told that is protozoans also. Some protozoans, bacteria, fungus depend on the dead bodies of the plants and animals. Here you can see the fungus variety. This fungus variety depends on the dead bodies of the plants. That is a decomposer. Here in every ecosystem some changes occurs. By when changes occur, Hanumant? If we hunt any animal continuously, what will happen? Reptiles are harming us. If we see the snake, what we do? We immediately kill. If we kill the snake, what would happen? మనం పాముల్ని చూడగానే చంపేస్తుంటాం కదా మనస్విని. మరి అట్లా చంపేస్తే ఏమవుతుంది? పాములు అలాగే చంపుతూ పోతే ఏమవుతుంది? వేటి సంఖ్య ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎకోసిస్టంలో. ఫ్రాగ్స్, ఇంకా రాట్స్, వెరీ గుడ్. స్నేక్స్ తగ్గిపోతాయి, స్నేక్స్ సంఖ్య బాగా తగ్గిపోతుంది, రాట్స్ సంఖ్య బాగా పెరిగిపోతుంది. ఇఫ్ what would happen if rats number is increased? రాట్స్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది? వెరీ గుడ్, కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్తున్నారు మీరు. శ్రీవర్ధన్, అరవింద్ రెడ్డి, శరణ్య, ట్రూ. మరి రాట్స్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది అనుకోండి, క్రాప్ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా ఏమవుతాయి? పంట ధాన్యాన్ని మొత్తం ఇవి తినేస్తాయి, సీడ్స్ అన్నిటిని కూడా ఇవి తినేస్తాయి. దానివల్ల మనకి నష్టం అనేది వస్తుంది, ప్రొడక్టివిటీ తగ్గిపోతుంది. ఇక్కడ నేచర్ లో ఫుడ్ చైన్ లో బ్యాలెన్స్ అనేది కూడా ఇదవుతుంది అన్నమాట, చేంజ్ అనేది వస్తుంది. అంటే ఏదైనా ఒక దాని సంఖ్య కంప్లీట్ గా ఇంక్రీజ్ అవ్వద్దు, డిక్రీజ్ అవ్వద్దు, ఇక్కడ బ్యాలెన్సింగ్ గా ఉండాలి. సో వీ షుడ్ నాట్ హార్మ్ ఎనీ living organism in the ecosystem or in the food chain. In food chain we find producers, herbivores, carnivores, decomposers. Is it true or not, children?
Yes. There is also some other reasons for change in the ecosystem or in the nature. Powerful storms, earthquakes, fire accidents, tsunami, etc. can destroy the ecosystems very quickly. I already discussed about these natural uh, calamities like earthquakes, fire accidents. Okay. Types of ecosystem. In different ecosystem topic, this is very most important one. Types of ecosystem. Due to abiotic and biotic factors, different ecosystems develop in different ways. These factors and their interaction between each other have resulted in the formation of different types of ecosystems. Here we have different types of ecosystem based on the living organisms lives there, like biotic and abiotic factors. Abiotic means temperature, water content, soil type, soil variety, these are all comes under abiotic factors. Biotic means plants and animals and microbes comes under biotic factors. Okay, interaction between these two only makes the ecosystem biotic and abiotic. Okay, biotic means plants, animals, microbes. Abiotic means air, water, sunlight, soil, etc. comes under abiotic. Okay, first we will see the types of ecosystem. In ecosystem, there are mainly two types: natural ecosystem, and the second one is artificial ecosystem. Natural ecosystem is it is naturally made, and artificial ecosystem is made by prepared by humans. We can take the park అనేది ఏంటి ఆర్టిఫిషియల్, పార్క్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసింది. ఓకే, children. Here artificial ecosystem like park. In park we find different types of plants and animals. Okay, aquarium is also artificial ecosystem. Okay, natural ecosystem we find terrestrial ecosystem and aquatic ecosystem. Terrestrial means land ecosystem, soil. Aquatic means water body ecosystem. Okay, terrestrial ecosystem we have different kinds here, like grassland ecosystem, forest ecosystem, desert ecosystem. Based on the abiotic factors, here three kinds of ecosystems are there. Based on the abiotic factors in the aquatic ecosystem, we have two kinds here: freshwater ecosystem, marine water ecosystem. Freshwater means like lakes, ponds. Marine water means seas and oceans. Okay, let us see the example of ecosystems. An ecosystem can be natural or artificial. I already told, we discussed about this artificial and natural. Grassland or forest ecosystem, pond ecosystem we discussed in yesterday. Pond ecosystem. Let us see what is ecosystem here. An ecosystem can thus be defined as a functional unit of nature where living organisms interact among themselves and also with the surrounding physical environment. Here in the ecosystem, they depend on each other and also they interact with the physical environment like air, water, sunlight and soil. Okay, here interesting ecosystem, that is mangrove ecosystem. Here you are observing the mangrove plants. Where the mangrove forests usually grow, children? You can say the answer. Blackwater, sea, seashore, sea. Okay, you have an idea. Okay, mangrove ecosystem, yes, Koringa, true. Mangrove ecosystem find near the seashore. Exactly, if exactly you are right, where the river banks, where the river meets sea, in the seashore,
Okay, where the river meets sea. River water is fresh water and the sea water is salty. Sea water is salty. So river water meets with fresh water. There two kinds of water available. That water is called brackish water. Fresh water and salt water mixed there. There we find the mangrove ecosystem. Okay. Here you are observing the mangrove plants. They have some adaptations to live in that brackish water, salty water. Here we have the Coringa mangrove forest. It is situated south of Kakinada Bay and is about 150 kilometers south of Visakhapatnam. Coringa is named after the river Korangi. Okay, this is the distributary of Godavari river, Coringa. Here this Korangi river meets the sea. There Coringa mangrove forest developed. There we can find various kinds of living and non-living things. We can see them in the later on slides. These are the producers in the Coringa mangrove forest. Do you know the names of these algae or algae, children? ఎచ్చురీస్ అంటాం కదా, మీరు అన్నట్టుగా చార్ట్ లో నేను చూస్తున్నాను. సీ రివర్ రెండు మిక్స్ అయిన చోట ఉండేదాన్ని మనం ఎస్చురీ అంటాం. ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్. ఎన్ఎంఎంఎస్ లో వాట్ ఈజ్ ఎచ్చురీ, ఎచ్చురీ అంటే ఏంటి, లేకపోతే బ్రాకిష్ వాటర్ అంటే ఏంటి అని అడుగుతారు మిమ్మల్ని. బ్రాకిష్ వాటర్ అంటే ఫ్రెష్ వాటర్, సీ వాటర్, సాల్ట్ వాటర్ రెండు మిక్స్ అయిన వాటర్ ని మనం బ్రాకిష్ వాటర్ అంటాం. ఎచ్చురీ అంటే కూడా అదే, నది సముద్రంలో కలిసే చోటుని. వేర్ ద రివర్ మీట్స్ సీ, దట్ ప్లేస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎచ్చురీ. ఎచ్చురీస్ దగ్గర పెరిగేవే ఈ మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ అన్నమాట. జనరలీ మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ ప్రొటెక్ట్ ద సీషోర్ ఫ్రమ్ ది హై టైడల్ వేవ్స్. వాటి నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్. మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ లో మ్యాంగ్రూవ్ ట్రీస్ తో పాటు వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్, వాటి మీద డిపెండ్ అయ్యే యానిమల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, వాటి మీద మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ మీకు పిక్చర్ లో కనిపించేవి స్పైరోగైరా, వెరీ ట్రూ. కృష్ణవి, వైష్ణవి, నీల. ఫస్ట్ పిక్చర్ లో మనకి కనిపించేది స్పైరోగైరా, నెక్స్ట్ ఈడోగోనియం. ఇవి మనకి ఆల్గే అన్నమాట, అక్కడ కనిపించే ఆల్గే. దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఆల్గే. Here you can see the names of the producers which are present in the Coringa mangrove forest. Spirogyra, Oscillatoria, Eulothrix. These three are the producers in the mangrove forest. Okay, children, this is Eulothrix and this one is Oscillatoria. There is also Eudogonium is also present in the mangrove forest, that is also algae. These are also algae. The consumers, which animals depends on the producers? Shrimp. Do you know shrimp, children? What is a shrimp? Shrimp, crab, snail, very good. Those are all consumers. Producers మీద ఫుడ్ కోసం డిపెండ్ అయ్యేవన్నీ కూడా కన్జ్యూమర్సే. ష్రింప్ అంటే ఏంటి, అది ఎలా ఉంటుంది? హ్యావ్ యూ ఎవర్ సీన్? లక్ష్మీనారాయణ, ప్రదీప్, చూసినారా మీరు ఎప్పుడైనా ష్రింప్? ఎస్. ఆయుష్ బన్నీ, ఎలా ఉంటుంది ష్రింప్? ఇట్స్ సిమిలర్ టు ది ప్రాన్, అవునా? రొయ్యలాగా ఉంటుంది. బట్ ష్రింప్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది, కొంచెం కర్వ్ అయి ఉంటుంది ష్రింప్. రొయ్య ఎట్లుంటుంది, ప్రాన్ స్ట్రైట్ గా ఉంటుంది. క్రాబ్, హైడ్రా, ప్రోటోజోవన్స్, మస్సెల్స్, స్నేల్స్, టర్టిల్, డాఫ్నియా, బ్రిటిల్ వామ్, ట్యూబ్ వామ్, దీస్ ఆర్ ఆల్ కన్జ్యూమర్స్ ఇన్ ద mangrove ecosystem. Do you want to see them? This is the shrimp. First one is, these two are hydra. Hydra is the example for Cnidaria, a class of animal kingdom. B belongs to mammals.
Is it true or not? These hydra belongs to Nidaria or Coelenterata. Important one, children. Coelenterata. Hydra belongs to Coelenterata. We humans belongs to mammals. Hydra belongs to Coelenterata or Nidaria. This is the consumer in mangrove ecosystem. And these three are called as protozoans. First picture, paramecium slipper animalcule. Second one, amoeba, shapeless one, single-celled organisms. These are all. And the third one is euglena. These are also consumers. What is the name of this animal? Do you know, children? What is the name of this organism? Daphnia. Very good. Kajal. Daphnia. True. This is also the consumer. These are the tube worms. And you can also see the muscles in between these tube worms. Muscles. నిన్న మీరు చూసారు కదా గవ్వలు షెల్స్ ఉన్నాయి. ఆ షెల్స్ లోపల సాఫ్ట్ గా ఉండే యానిమల్ ఉంటుందన్నమాట. స్మూత్ గా వాటి బాడీ స్మూత్ గా ఉంటది కాబట్టి ఆ స్మూత్ గా ఉండే బాడీని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి టు ప్రొటెక్ట్ దెమ్సెల్స్ ఫ్రమ్ ది ప్రిడేటర్స్ దే మేడ్ ద షెల్స్ టు కవర్ ఇట్స్ బాడీ ఫర్ ప్రొటెక్షన్. ఓకే, దీస్ ఆర్ మస్సెల్స్ and these tube like structures are tube worms. This is the brittle star or brittle worm. So that is about mangrove ecosystem. We have seen different kinds of consumers and producers, and there is also decomposers present there, like different types of bacteria and fungi. And another one ecosystem, desert ecosystem. In tomorrow class we will discuss about different desert ecosystem, children. Until then, bye. Okay.